Vaheguru, 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 Vaheguru. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh Ji. We were on 18th Pauri. With Vaheguru Ji's Kirpa Aao ji ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ. ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਕੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਕੋਰ. Maharaj says there are countless ones. ਬੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ. Maharaj has done the full kirpa, full blessing on every being. Kis tarah? How? Maharaj has given us this physical body. ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. There are very fortunate people. We are very fortunate that out of all 8.4 million Junes, we got the physical human June. ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁੰਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, even the life forms which are in the Devlok, they are also waiting to get the Manukha Dehi. Manukha Dehi ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਦੁਰਲਭ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ. ਦੁਰਲਭ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਐਵਰੀਡੇ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲਸਾਦ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ. And it is very difficult also to get into the sangat. Nobody can just go to the sangat on their own will. You have to be blessed by Vaheguru Sache Pasha. ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਕੋਰ. We all have this opportunity in this physical body to meet Vaheguru. But there are countless ones. Maharaj ne word use ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਮੂਰਖ, fool, ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਨੇ. They are blind, ਅੰਧ ਕੋਰ. Why they are blind? Because they only see physical, not non-physical. ਦੇਖੋ ਸੂਖਮ ਆਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, wherever we are sitting, we have sukkham akar also. What are sukkham akars? The formless beings. But we only see form. And that's why we all come in this category. But with Vaheguru Ji's Kirpa, we now know at least that there's nothing physical. Physical is fake. One day it is going to perish. एक दिन सब कुछ खत्म हो जाना. But there are countless ones who think that this is everything. The physical stuff is everything. And that's why when we will think that this physical body is everything, we'll be connected to Maya. Physical Maya, subtle Maya.
Even the thoughts which we will take will be of physical things. As piche Maharaj ne ki कहता, असंख मूर्ख अंधखोर, असंख चोर हरामखोर, असंख चोर हरामखोर. किस चीज दी चोरी जी? What kind of a stealing we are doing? Who are these countless thieves? Again, Gurbani is all about mind. क्योंकि देखो, how we will know the meaning of this? Read the next word. Asank chor, haram khor. What is haram khor? Haram khor are those, the ones which forget about the entity who has given us everything. Haram khor ho gaya na si. We got this physical body. We got this, all these dats, all the gifts to survive this physical body, to live in this world, but we have forgotten the one who has given us everything. As piche si haram khor, as piche si chor. We are sakat when we forget about Vaheguru. I'm not saying this. Maharaj says in Bani, sakat chor jina naam visarya, who has forgotten about Vaheguru, his naam, his charan kamal. That's why Maharaj says, Asank chor haram khor. There are countless ones. So whenever we read the Bani, apply it to ourselves, not to anybody else. Because Naam has to go inside our heart, inside our mind. We should be jumping, we should be remembering Vaheguru all the time, 24/7. Otherwise, we will be controlled by five thieves: Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar. And the moment our mind is controlled by them, then what happens? We forget Vaheguru. As which आप अरदास करते हैं, विसरना ही दातार अपना नाम दे हो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ ए हो. That's the ardas which we have today. We have to do this ardas कि मैं कदे भुल्ला ना मालका तेरा तन्नू, तू मन्नू ना भुल्ले. महाराज तो नहीं भूलते. We forget about why. And how we will not forget? If we'll have naam. अपना नाम दे हो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ ए हो. That should be my cha. That is the only thing I should need. I don't want these physical things, Vaheguru Sache Pasha. Give me that soji, give me the wisdom that I can only and only ask for your naam. Because if I will get naam, if I will get Amrit Ras, then I don't have to worry about my physical death. Because physical death has to come. But what death we should worry about? Mind. And mind is almost dead when it starts connecting and when it starts accepting that it is a physical body. Then it's confused. When the death of physical body happens, then it's confused. But Maharaj ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ. ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਅਮਰ ਸੋ ਜੀਵੇ. That Amrit Ras, that Naam Ras, when it will come to our mind, when our mind will be absorbed in the Amrit Ras, Naam Ras, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਤੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Otherwise, we'll be connected with these physical things as we do all the day, all the night. But at least with Vaheguru Ji's Kripa, when we come to the Sangat, we forget about the physical things. We forget about the other stuff. But we can make this a game of 24 by 7 when we will connect with Vaheguru for more and more hours. When we spend time in the ਚਰਨ of ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਜ਼ੋਰ ਕਿਹਦਾ? whose power, whose ਤਾਣ it is? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। he will make us ਅਮਰ। we can't do on our own. with his ਕਿਰਪਾ, with his ਜ਼ੋਰ, with his power, we will. ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਡ ਹਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਡ ਹਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। You know, what impact happens to our mind? It depends on what we eat, what we do. Hatya is life. When we kill people, kill animals, kill humans, that's one way of thinking. That's a one way of thinking. Other way of thinking, Punjabi di kahavat hai, enne te mera gala hi ਵੱਢ ਲਿਆ. When somebody steals something from someone, then also they say enne te mera gala hi ਵੱਢ ਦਿਆ. So not only just the physical stuff, as in the eating non-vegetarian food and all, but also when we keep other people's money, when we do thagiyan, stealing, lying, ऐसे ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ that ਸਿਮਰਨ is very important, but lifestyle is more important. ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੀਮਤ, worldly things, ਸੀਮਤ, little. We have to live in the family. We have to do all those things, right? If our kids are asking for coffee, for food, what not, it is okay. We have to participate with them, but we have to remember that we have to connect with Vaheguru all the time. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। We also have to teach them ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ. There is no fun in not paying your bills. ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, sometimes we go to a store or a coffee shop or something, they ask for money, and by mistake they have calculated less money, and we say, oh, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ $5 ਘੱਟ ਦੇਤੇ, ਹੈ ਨਾ, I'm happy, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ $5 ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ $5 ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ। No, Gursikh is who will check his receipt, and if they have charged less, they will give them back. If they have charged more, then also you will say, oh, you have charged me more. Both ways. लेकिन किसी का पैसा भी नहीं मारना। सिर्फ this is not only related with the food, because this impacts your mind, right? If your mind do the ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ, ਮਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆ ਕਰ ਲਈਏ, we can't reach God. So both ways, what we eat, ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, how we deal with others, honesty, right? ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, and people who are disconnected with Vaheguru, there are countless people who are disconnected with Vaheguru, they keep on doing pap. What is a pap? Can anybody tell me? We have a small group today. ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਅੱਜ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ
ਪਾਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ। ਥਾਟਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਵਾਈ? ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਮਾਇਆ, रज्जोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, right? Worries, tension, anxiety, lust, greed, anger, attachment, jealousy, right? All these are pap. Siraf karan, not just the action. The moment we take a thought, we do the mistake. This is such a sukham. That's why we have to make sure our mind is only connected with Vaheguru and always connected with Vaheguru. It doesn't matter what we do. ਮਨ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ that you don't have to enjoy with your family and all. ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ? Don't break other people's heart. If your kids wants to go to arcade, take them. If your kids want to go to whatever place, fun place, take them. But remember, your mind should be connected with Vaheguru. Otherwise, ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। When we'll force our kids, okay, don't do this, only jap naam. They're kids. They will have to do, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। But you have to teach them that how everything is given to us by Vaheguru and how we need to connect with Vaheguru all the time. ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ। This game is of love. This game is not of hate. This game is not of force. ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਹੀ ਪਾਪ ਨੇ। All our thoughts are sins. Because if we'll not take a thought, we'll not do a bad action also. Right? If somebody is killed, the person who is a killer, they must have taken that thought first. Any bad thing which we do, when we think, okay, we don't have to return the money, it's a pap. Or let's see the ways where we can fool someone. That's a pap. Before it becomes an action, it is still a thought. ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਿਲੋਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਖਲੋਨੇ। Let's do it right now. So this is a technique, actually. This is a jukti of Vaheguru Sache Pasha, that whenever something happens in your mind, some bad thought comes, stop it there, right away. Say, we'll do it tomorrow. Tell your mind, we'll do it tomorrow. At least you delayed it, and tomorrow will never come. ਕੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। But ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। If you feel like let's jap naam, do it right away. Don't say let's do it like after 2 minutes, 3 minutes. Do it right away. ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੰਖ ਕੁੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। Lie is the biggest truth of mankind. Because everybody says, I don't lie. That's the biggest lie. ਕੁੜਿਆਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੜਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। For example, we'll tell people, oh, I'm just driving right now, but you're still sitting in the car, or you're still at your home. Well, I'll be there in 10 minutes. How do you know you can reach in 10 minutes? Maybe there is more traffic. Something will happen. So we should always try to live with the truth. Accept. I'll prove you right now, nobody actually can reach at the same time they mentions. Because let's say, as you can, we will reach there at 10 p.m. Now you start driving your car. Let's say road is smooth. Your GPS saying you're reaching at 10 p.m. But can you be at 10 p.m.?
It can be few seconds more, few seconds less. As piche na, why I'm telling you these things, as piche apan nimane hoke rehna. We have to be humble in our approach. Humility. Because we cannot be perfect because we are humans. But we should remember the one who is perfect. ਭੂਲਨ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਪੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ some sant some baba some bhai sahib we say bless me with this bless me with that he's himself asking from ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ so as ਪਿੱਛੇ ਨਾ so some people okay let's say somebody is not getting blessed with a child right rather than asking from Vaheguru directly that person goes to some human, right? And say, please bless me. Do the kirpa. Let's say that person says, or let's say people came to me, right? And they said, bless me. And I say, oh, okay. You will get a baby. What is the probability of getting the baby here? 50%. Isn't it? Either the baby will come or baby will not come. Then what will happen if baby will come? Oh, Flana Singh told me he has lot of kirpa. No. Put all your faith in Gurbani Guru. Put all your faith in Vaheguru, not to human being. ਜਿਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਝੂਠਾ ਹੈ he's fake. That's what happens. That's what Maharaj is warning us in every line. ਅਸੰਖ ਕੁੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ subtle lies we do little bit and don't think about the people here self introspect don't think about that flana gurmukh is like that no we have to introspect ourselves what do we lie and if yes then the answer is surrender say ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੇ ਬਿਖ ਖਾਈ we have so many bad things only way to get rid of this is don't feel guilty only surrender ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾ ਲੈ make me worthy to jap the naam it's not a small thing to say Vaheguru it's very blessed thing if Vaheguruji will want then only we can say Vaheguru 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 ਮੁਖੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣੀ ਜਾਓ keep on listening keep on chanting ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ will do ਕਿਰਪਾ ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਪਖ ਖਾਹੇ ਮਲੇਛ what is ਮਲੇਛ in old days Malech was the person who was from the foreign country right why because their culture was different they used to eat different that's why ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਪਖ ਖਾਏ mal is filth he's eating the filth so there is no language which is in Malay they used to say oh don't learn this foreign languages from the foreigners you'll become Malay you'll become filthy they are filthy they'll make you filthy so Malay word has lot of history that what Maharaj is telling us there's a food of mind there's a food of body
When we take a food of 5 thieves, 5 ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ 5 ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, then we are malech. With this definition in mind, we all are malech. Because in 24 hours, do we remember Vaheguru, or are we under the influence of Panchjut? That's the reason we have to learn this, the art of living. What is the art of living? The art of living is to remember Vaheguru all the time. When we say Vaheguru, Vaheguru, focusing on this tun mein dhyan mein janya, Gurmukh Kat Kahani. Put your focus on your own voice first. When we'll start doing this all the time, and when we'll increase the amount of time, let's say 4 or 5 hours, you will see that our mind will go in Sahaj with Vaheguruji's Kirpa. Less time in Malay things, in Panjduts. Less find in eating a Malay food, which is injurious to our health. Just because a person is a foreigner, their diet is different, that doesn't make anybody Malay. Their language is different. No language is Malay. Vaheguruji's language is not Punjabi or English or Hindi or Sanskrit or Pali. Vaheguruji's language is love. ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ. You can only interact through naam, pyar. Then we become non-filthy when we learn that language. No physical languages. If Gurmukhi is telling us how to meet Vaheguru, how can it be filthy? If English is telling us how to meet Vaheguru when we do translation, how come English is filthy? No. Hindi cannot be. Some people hate Hindi. Yes, you should speak your own home mother tongue. But that doesn't mean that the other language is not good. See, if we will hate in this world because of anything, you may dislike it, you may not agree with it, but when you start hating it, that's where ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ. That's why nothing is malech. Asank nindak sir kare par. And there are countless nindaks who do slandering and gossiping. They ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? What it is doing? It is putting all the weight of nindya chugli of other person on their head. All the sins, all the paap which other person is doing, all the paps will come to our head. Sir kare par, weight of other people's mistakes. Sukham. Can you see that? No. But can Taramraj see it? Will you be able to see it? Yes. It's Sukham, subtle, invisible. That's why Maharaj started this body with Asank Murak Andakor, Asank Chor Haram Khor. Why it is Murak? Because it cannot see the invisible things and it doesn't believe in it. It only believes in the things which it sees. That's why there are countless of us. Start believing in Sukham. Start believing in subtle things. Because Vaheguruji is subtle, our mind is subtle. Manavi Sukham hai sada, Vaheguruji bhi Sukham hai. Nanak नीच ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ. ਵੇਖੋ ਨਾਨਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ. You know what does that mean? Guru Nanak Dev Ji is talking about himself. Nanak is singular. ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੀਚ ਕਹਿ ਰਹੇ.
Can we say Guru Nanak Dev Ji neech? No. He himself is saying to himself. But ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, we are not filthy. We are not bad. We are good because we have so much home. I wake up at Amrit Vela. I do the Sangat. I. Right? But Guru Nanak Dev Ji, vekho kinne humble ne. He's so humble. He's calling himself neech. Because when we get this physical body, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ. If somebody believes in some sadhu, calls the person sadhu, just call him neech. But ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੀਚ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ. ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨੀਚ ਕਹੇਗਾ. Truly, not to fool people, obviously. Right? Guru Nanak Dev Ji, he's giving us Brahm Gyan and he's calling himself neech. Guru Pyareo, I am not saying this. It Nanak with Onkar means it's a singular. It's a noun. Guru Nanak Dev Ji is talking about himself at this time. Because this was written by Guru Nanak Dev Ji. Nanak neech kahe vichar ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨੀਚ ਹਾਂ. ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ. I cannot be sacrificed to Vaheguru even for once. What does that mean? ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. I cannot appreciate you with this tongue. I cannot praise you with this tongue. The words are not enough. Because you are beyond. Your kudrat is beyond. Your nature is beyond. Endless. Nobody can find the end of it. I can only do the ardas and say, Jo tud pavai sai palikar. Whatever you feel is good, whatever pleases you is good, you do that. I cannot control you. I cannot tell you. मैं बेनती जरूर कर सकता, अरदास जरूर कर सकता. I can do ardas बेनती. I can be humble and request you, but I cannot order you. Tu sada salamat nirankar. You are a formless Vaheguru Nirankar, and you will be always there. Aad sach, jugad sach, happy sach, Nanak hosi bhi sach. That is the end of 18th body. We'll go from here tomorrow. Aao ji. If somebody has question, you can ask. Otherwise, practical kariye. We have to say, Vah, listen, Guru, listen. Look at your nose tip very calmly. When your nose tip starts disappearing, close your eyes, but keep on looking there, down on the nose tip. Your eyes are closed, just keep on looking there. Say, Vah, listen, Guru, listen. Aao ji, shuru kariye. Vaheguru ji, हाँ जी भाई जी. quickly, Vaheguru Khalsa, Vaheguru Fateh ji. Khalsa Fateh ji, हाँ जी. Just want to ask, Guru Nanak Dev Ji's name in this body that we just read, it had an onkar at the end, but most of the other bodies, they don't have the onkar. Yes, because here Guru Nanak Dev Ji is talking about himself. But how about the other bodies? He's just putting a stamp. So Nanak comes in three forms, right? Any word in Gurbani will come in three forms. One with onkar, one mukta, as in nothing, and one with sihari. When it is a sihari, let's talk about Nanak, right? When Nanak is sihari, it is through Nanak the kripa is happening. ठीक है जी, onkar आ गया. Guru Nanak Dev Ji is talking about himself, right? And when just Nanak comes, it can be used by Guru Nanak Dev Ji. It can be used by Guru Angad Dev Ji. It can be used by any Guru Sahban. But it means it's a stamp, just like a poet, right? Every poem has a name of a person. Sometimes it's just a stamp. But in Nanak's stamp with the onkar too, because with other gurus they have put the stamp with an onkar also. Yes, then they are talking about Guru Nanak Dev Ji. Then that's not a stamp. For example, Sabte Vadda Satgur Nanak. I have not seen it. It's not in front of me, but I'm sure it will have a onkar. Sabte Vadda Satgur Nanak. Jin kal rakhi meri.
ਹਾਂਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਂਜੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰੇ ਪੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਜੀ ਔਂਕੜ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਨਾਉਨ ਹੈ, ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਉਨ, then it becomes ਜੇ ਔਂਕੜ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੈਂਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 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 ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਔਂਕੜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਆਸਕਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਆਈ ਐਮ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਸਟਿਲ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ, ਯੂ ਆਰ 100% absolutely right, but the nature of Guru Sahib is that they are always humble. Always humble. Now, what do you think when Guru Nanak Dev Ji is calling himself Neech? Is it Guru Nanak Dev Ji is Neech? No, he's one with Vaheguru. He's Parmeshwar, Prabhu. But humility. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, surrender. ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। Guru Sahib is teaching us that we have to surrender. We are nothing. Human body is nothing. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚ ਹੋਮੇ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਨਰਕ ਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਂਟ ਕਾਲ ਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ, ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫੇਕ ਗੁਰੂਸ, ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। So that's what we have to learn, that we have to only and only connect with Shabad Guru, Tan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, Gurbani Guru. That is Nanak today. That's Nanak's youth today. ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵਾਹ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨੱਕ ਦੇ ਟਿਪ ਉੱਤੇ। ਆਓ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
Guru, Vaheguru, 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 Guru, Vai, 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 Guru,
Vaheguru, 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 Vaheguru. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਤਰਗਤ ਚਾਈ ਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ. Mind should chant and mind should listen. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਗਤ ਚਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ. Now we have to bring our surat up in the front of our forehead. Don't put any pressure, just with love. Holy, holy, apna surat upar leke jai jao. If you want to put your focus above your head, where you do the jura, you're most welcome. Don't put a dhyan on the skin or on your body, outside your body. Vaheguru, slowly, slowly. Vaheguru, 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 Vaheguru,
stop chanting and just ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਸਨ ਲਾ ਲਓ ਉੱਪਰ. And if you hear a shabad there. Totally relax your body. And if you get a thought, stop your breath for a few seconds and then exhale. But ਉੱਤੇ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਮੱਥੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੈ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੈ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਏ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ. We'll meet tomorrow again.